Haben Sie was verändert? Weil eigentlich sollen wir es so lassen, wie es ist. So war's. No, it's Romanian and German. And the first one is Romanian, and the second, I will say it. The second is German. Yeah. Gut. Herzlich willkommen hier im Spiegelsaal zu einer weiteren Ausgabe der Hermannstädter Gespräche. Dieses Mal mit dem Titel Wahrheit und Sicherheit in Zeiten von Fake News und Cyberattacken. Sie sehen schon, eine Person ist heute online zugeschaltet. Ich komme gleich noch dazu. Kannst du mich hören? Super, perfekt, funktioniert, sehr gut. Also, Wahrheit und Sicherheit in Zeiten von Fake News und Cyberattacken. In Vorbereitung auf Hermannstädter Gespräche erkundige ich mich immer bei verschiedenen Menschen, welche Themen denn spannend sein könnten hier auf dem Podium. Und bereits vor einem Jahr kam da durch die Bruckenthalschule das Thema Internetsicherheit auf. Denn wir benutzen immer mehr Telefone, Smartphones, Tablets, auch ist es aus unserem Alltag eigentlich kaum noch wegzudenken. Und gerade auch für junge Leute spielt es eine große Rolle. Sie sind vernetzt durch Social-Media-Kanäle, sie sind vernetzt übers Handy und so weiter und natürlich auch gewissen Gefahren und Problemen ausgesetzt, denen wir uns stellen müssen. Weiterhin kann man in diesem Zusammenhang auch sagen, dass es auch im Arbeitsbereich immer digitaler wird. Auch mein halber Alltag, den ich auf Arbeit verbringe, ist fast nur am Laptop oder am Handy. Und auch da muss man sagen, dass wir ja auch viel auf Facebook unterwegs sind im Arbeitsbereich, dass wir Instagram nutzen, einige nutzen sogar TikTok. Und in dem Zusammenhang war auch das Hermannstädter Forum bereits Angriff einer Cyberattacke. Und ein weiterer Punkt, der für die Thematik spricht, sind natürlich die Wahlen im kommenden Jahr. Auch hier spielen Fake News immer wieder eine Rolle, mit denen wir uns wahrscheinlich im Laufe des Jahres auseinandersetzen müssen. Die heutigen Experten, die eingeladen sind, kommen aus unterschiedlichen Bereichen, um über die Thematik zu diskutieren. Eingeladen und moderieren wird Christian Schuster von der Babeș-Bolyai Universität in Klausenburg. Er ist an der Fakultät für Europastudien in der deutschsprachigen Studienrichtung. Und unter anderem unterrichtet er Grundfragen der Weltpolitik,
Politikwissenschaften, kritisches Denken, Theorie sozialer Systeme, Global Governance und Global Issues. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich Internet Governance und auch das Thema Wahrheit eine große Rolle. Ein Gast auf dem Podium ist Dr. Nicoleta Annemarie Munteanu. Auch sie ist Professorin an der Lucian Blaga Universität in Hermannstadt. In der Fakultät für Sozial- und Geisteswissenschaften, Abteilung für internationale Beziehungen, Politikwissenschaften und Sicherheitsstudien. Sie hatte aber auch eine Berufslaufbahn als Fernsehreporterin bzw. Moderatorin und Produzentin hinter sich und das über 10 Jahre und hat somit auf verschiedenen Ebenen Expertise, um über diese Thematik zu sprechen. Cantemir Mihu verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der IT-Branche im Bereich Softwareentwicklung, technische Architektur, Softwareprojektmanagement, IT-Management. Und als Leiter von NTT-Data hat er vor allen Dingen viel dazu beigetragen, dass die Firma NTT-Data auch hier in Hermannstadt mittlerweile ein sehr anerkanntes IT-Unternehmen ist. Und momentan macht er noch an der Lucian Blaga Universität seinen Doktor in Management. Und wir haben einen weiteren Gast, Kyrylo Beskorovayny. Er kommt aus der Ukraine und ist uns zugeschaltet, da es nicht so ganz einfach war, heute hierher zu kommen. Und ich danke sehr für die Teilnahme, auch online. Er ist Mitbegründer der ersten ukrainischen populärwissenschaftlichen Mediums oder des Vereins, das Wissenschaft und Kunst miteinander verbindet. Es heißt Kunsht. Und er produziert unterschiedliche Podcasts zum Thema künstliche Intelligenz, Medienkompetenz und weiteren. Er unterrichtet Journalismus an der Universität in Lviv und hat in seinen Tätigkeiten auch schon mehrere Preise gewonnen. Er hat aber auch mit dem Goethe-Institut zusammen eine Ausstellung konzipiert, sie heißt Fakeless, und Ausschnitte dieser Ausstellung, ein paar Teile davon, finden Sie auf dem Gang draußen. Da gibt es ein paar Tablets, wo man einige Übungen und Spiele, die man eben online auch finden kann, ausprobieren kann. Da geht es zum Beispiel darum zu testen, ist ein Video echt, ist es nicht echt, woran erkenne ich das? Oder vielleicht auch einmal auszuprobieren, wie schnell kann ich den Code eines Telefons knacken. Genau, und ich freue mich, dass Sie bei der Diskussion mit dabei sind und ich danke auch jetzt schon unseren Übersetzern, denn heute ist es ein wenig komplizierter, denn wir haben Deutsch und Rumänisch hier auf der Bühne und Englisch durch die Zuschaltung und ich bedanke mich schon sehr bei Liane Junisch und Paul Darasteanu für die Übersetzung. Und nun übergebe ich das Wort an die Gäste auf dem Podium. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich wieder hier in diesem Raum sein darf und dass ich die Moderation eines so interessanten Gesprächs auch leiten kann. Es ist für mich eine sehr große Freude, dass ich jetzt so viele Sprachen hier zusammen habe, denn ich erzähle meinen Studenten an der Universität immer, wie wichtig es ist, Sprachen nicht nur zu kennen, sondern auch wirklich zu benutzen. Und wenn die Sprache dann nicht mehr ausreicht, und das ist, glaube ich, dann auch besonders relevant für unseren Gast aus der Ukraine und für sein Thema, Kunst ist auch eine Sprache. Wenn alle anderen Sprachen nicht mehr ausreichen, um richtig zu kommunizieren, können wir über Kunst immer noch miteinander sprechen. Vor allem in postkonfliktuellen Gesellschaften, wie hoffentlich die Ukraine dann irgendwann demnächst auch sein wird. Ich hatte für diesen Abend einige Gedanken von mir aufgeschrieben. Die hatte ich dann auch den anderen Teilnehmern am Gespräch geschickt, wollte mich aber nicht daran halten. Ja, die waren einfach nur so Anhaltspunkte, aber man hat mir doch geraten, ja, um den Übersetzern das Leben leichter zu machen, sollte ich vielleicht mich doch an mein Skript halten. Also werde ich das dann auch tun. Ich werde dann auch ein wenig vorlesen, aber auch noch einige Sachen zusätzlich sagen. So, womit ich jetzt beginne, das ist eine Aussage, die vielleicht nicht so auf der Hand liegt. Und zwar, Wahrheit gibt es nicht.
Ja, Sie mögen dann fragen, wieso gibt es denn keine Wahrheit? Nun, ich meine jetzt die Wahrheit, die wir so verstehen, dass sie eine sprachliche Aussage ist, die einer objektiven Realität entsprechen soll, die für alle gleich ist und immer so bleibt. Diese Wahrheit existiert für mich zumindest nicht. Ja, als Philosoph kann man das noch weiter hinspinnen, aber das ist ein Anhaltspunkt, der uns auch in den Naturwissenschaften gegeben ist. Wahrheiten in den Naturwissenschaften, also auch die wissenschaftlichen Fakten, von denen wir immer sprechen, die sind immer gebunden an menschliche Erkenntnisvermögen, an menschliche Gefühle. Sie variieren in der Geschichte. Ja, vor ein paar Jahrhunderten war die Erde flach und alle wussten, dass das wahr ist. Jetzt wissen fast alle, dass es nicht mehr wahr ist. Einige glauben immer noch an andere Wahrheiten. Und diese Wahrheit bewegt sich nie außerhalb unserer Sprache. Da muss ich Ludwig Wittgenstein ins Gespräch bringen, der sagte, die Grenzen meiner Welt meine Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Also mehr als man in der Sprache ausdrücken kann, gibt es nicht, über das man sprechen kann. Okay, Sprache muss man dann weiter verstehen, wahrscheinlich auch als künstlerische Sprache, damit die Kunst auch noch an Bord kommt. Dies alles bedeutet dann aber, dass Fakten nicht außerhalb von Theorien, nicht außerhalb von Konzepten, von Modellen existieren, mit denen wir denken, mit denen wir operieren. Ohne diese ist es nicht möglich, das, was wir wahrnehmen in unserer Welt, irgendwie einzuordnen. Ja, woran messen wir denn den Wahrheitsgehalt? An unseren Erfahrungen oder an dem, was in den Büchern steht? Also an den Erfahrungen oder Experimenten anderer. Wir brauchen also diese Modelle. Modelle, die uns den Wahrheitsgehalt dann näher bringen. Bedeutet das jetzt aber, dass Fakten überhaupt keinen Wert mehr haben? Dass sie nicht von Überzeugungen und dass Wahrheiten nicht von Lügen, dass die Wissenschaft nicht vom Glauben zu unterscheiden sind? Nun, ganz im Gegenteil. Sie lassen sich unterscheiden, gerade weil die Wahrheit eine soziale Konstruktion ist, gerade weil sie Methoden hat, gerade weil Wahrheitsfindung in Zusammenarbeit mit anderen Menschen passiert, die sich ja gegenseitig verifizieren können, die sich gegenseitig bestätigen können. Man kann nicht denken, dass die Wahrheit ein Glaube ist oder dass Wissenschaft ein Glaube ist. Ja, es fehlt eben dem Glaube die Methode, um eine Wissenschaft zu werden. Man spricht in diesem Kontext sehr oft von Demokratisierung der Wahrheit, ja, als ein Allheilmittel gegen Fake News, gegen Desinformation. Ja, je mehr Menschen an eine Wahrheit glauben, umso wahrscheinlicher soll es sein, dass die Wahrheit auch wahr ist. Dem würde ich auch gerne widersprechen, weil es viel, viel einfacher ist, einen Irrglauben oder eine Lüge durch kluge Metaphern, durch Bilder, durch Trugschlüsse glaubhaft zu gestalten, als durch Logik und mit wissenschaftlichen Methoden eine komplexe Wahrheit zu erklären. Und dann haben wir noch eine Schwierigkeit in der heutigen Welt, die digitale Welt. In der digitalen Welt sieht man dem Wissenschaftler oder einfach dem Gegenüber nicht in die Augen. Wir haben Websites, wir haben Medien, wir sehen uns Filme an, die sehr schön aussehen, aber die Fakten nicht so ganz genau manchmal darstellen. Jedenfalls ist es heute viel einfacher als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, durch gezielte Desinformation und Propaganda den Eindruck zu erwecken, dass viele Menschen, eine große Menschenmasse hinter bestimmten Liedern oder Führern, hinter bestimmten Geschichten, hinter einem Krieg, hinter einem Glauben oder einem Nationalgedanken stehen. Auch wenn das oder vor allem, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Und die Wissenschaft ist in diesem Fall sehr oft ratlos und wehrlos. So, dementsprechend freue ich mich auch, dass wir heute in dieser Runde nicht nur Wissenschaftler sind, sondern auch Menschen, die aus der Praxis kommen, die uns vielleicht Wege zeigen können, auch uns in der Wissenschaft, aber auch
dem breiten Publikum, was da zu tun ist. Denn die Frage, die sich da stellt, wie schützen wir die Wahrheit und damit uns selbst gegen die Allgegenwart der Lüge? Im Internet, aber auch überhaupt in der Welt, in der wir leben. Und die Frage möchte ich jetzt an alle Gesprächsteilnehmer mal stellen. Was glauben Sie, wie man sich überhaupt gegen so etwas schützen kann? Ja, gegen die Manipulation einer Wahrheit, die sowieso nicht sehr fest ist, sondern immer abhängt von einem Kontext. Good evening, everyone, and I would like to thank Ms. Anna Hermann for inviting me here at these discussions. And I'm sure we will have a nice talk together, and I would like to ask you to dare to ask. Before asking to this question, I would like to let you know me better by presenting you a few things about my approach in this field of fake news, manipulation, propaganda, which, as you know, can be black, can be white, and can be gray, depend. So I would like to start my statement by referring at a great author, still very actual, and of course you've heard about Alvin Toffler. Alvin Toffler said, and I quote, "Changes from life help the future to invade our present." Related to the information overload, to the importance of knowledge, not labor or raw materials, suggesting that information would become the most important economic resource of advanced societies. And these words were written at the beginning of the 1970s in one of his great books. And at that time, it was really a very big controversial issue regarding his approach. Toffler was certain that the dawn of this new civilization would be the most explosive phenomenon in our lives, and actually we are living this phenomenon regarding the information area. Our days in contemporaneity proves us that, and I could say without any doubt, that information is power, that knowledge is also a bigger power. The third wave, preceded, as you know, by the agricultural and industrial revolutions, consists on the computer-based revolution, and I'm sure my colleague here will tell you more about these technical and informatic parts. I am mostly on the informational part of these discussions. So science and technology have developed at such a rapid pace that most people are not able to digest this influx of information, and of course sometimes will be tempted to disconnect themselves from these two exciting pieces of life. The speed with which information is transmitted, we can say, that had led humanity to enter the era of petabyte as a unit of storage and informatic power superior to the already much used gigabyte. It is also relevant in this context to mention, because also it's very important to observe these interconnections between informatic threats and informational threats. Informatic threats is about threat regarding cyber attack, and when we are speaking about informational threats, we are dealing with fake news. Fake news with those three main elements: disinformation,
misinformation, and more recently, malinformation. These two components, informatic threats and informational threats, apply their own competition in terms, on the one hand, is to protect, in terms of protection, but also in terms of threats and risks within information, psychological, cyber, and media warfare as you know, components of the unconventional types of war. Actually, this unconventional war, we are dealing with it in Ukraine, for example. We also have a conventional war there, but also we have a hybrid war, which is related to information with big effects over society. The most frequently asked question in this context is how can we, as individuals, fight against the fake news phenomenon, against manipulation, or against propaganda? The first thing that we must admit, and which we must be also aware of, is that this phenomenon cannot be stopped. And in a way, my colleague from Babeș-Bolyai University said, with other words, almost the same thing. So forget to fight, to stop this phenomenon of fake news, but learn to manage it. During my research on this field, I approached several strategies on different actors on the international relations stage, as of course they are regulated by the international public law, but also I was studying parts of the civil society in order to observe and to analyze how they approach this fight against misinformation, disinformation, or malinformation. My conclusions, scientifically presented in books and also in scientific articles, also reached a common denominator, and this is education. Education, but education in terms of its effects, which should propagate on society through the existence of, for example, security culture or political culture, as much as we learn to deal with this information. And when we be able to say, yes, I have a political culture and I can deal with this information, then we will be able to say also that I am not so attacked by fake news. It's all about education. The illiterates of the 21st century will not be those who cannot read, will not be those who cannot write, but will be those who cannot learn, to unlearn, and to learn again. As I used to say to my students lately, I've given up the idea to search for the truth. And I speak him from the perspective of a person who was dealing with the journalistic field and also with the research and with teaching. Forget about this. Forget about finding or trying to find the truth. Let's try to find that information which is closest to the reality. And I think only then we could have a chance to manage all this war, informational war, and psychological warfare, and media warfare, because it's all around us. So I will try to extend my answer, because I think my statement here in a way gave you an answer. So my answer, yes, it's this. Learn to educate yourself in terms of security culture. Learn
to read between the lines. Learn to check the facts from the primary source. Learn to see the things from at least two other perspectives. Learn to watch every channel of news, every radio, even if you don't like this. But you can compare them, and you can make yourself an idea. But in order to do this, you need to know history, and I'm watching my colleague here from Ukraine, because it's very easy to speak about a conflict, but without knowing the history, you could be trapped in the propaganda area. I don't know if my answer was clear enough, It was or very if clear. there are any questions. Thank you so much. Thank you. I would go to our next guest. When education is not possible, or it's too far for many people in some countries, what alternative does technology give us to counteract this kind of phenomenons? Ich würde dann weiter auf Deutsch sprechen, Ja, danke. auch als Begründung. Ich habe diese Einladung wahrgenommen und bin hier und danke dafür. Auch damit ich mein Deutsch ein bisschen ausüben kann. Ich spreche es nicht so selten, nicht so oft und es ist nicht meine Muttersprache. Also wenn Sie was nicht verstehen sollten, dann bitte einfach sagen, dann kann ich versuchen auf Englisch oder auf Rumänisch. Ich wurde vorgestellt als Experte. Also Experte bin ich jetzt definitiv nicht in Cybersecurity, obwohl ich vor länger als 20 Jahren her, ich war in der 12. Klasse, war ich einer der ersten Hackers, die gefangen worden sind. Und das zeigt, dass ich kein guter Hacker war, ja? Weil ich gefangen worden bin. Und damals sagte man gar nicht Hacker dazu, sondern man sagte Internetpiraten. Ja? Zeiten haben sich geändert, jetzt wissen alle, was Hackers sind. Gut, aber jetzt zu meiner Person, ich leite eine Abteilung in NTT-Data, die sich um Cybersecurity kümmert oder die Cybersecurity-Dienste anbietet. Ich selber bin jetzt kein Fachexperte in Cybersecurity, verstehe das Thema relativ aber gut, ja? Also ich kann schon was dazu bringen. Gut, die Frage, welche Technologien jetzt die Leute unterstützen, das sind jetzt extrem viele, aber wie in der physischen Sicherheit, da muss man einfach denken, es gibt Schlösser, es gibt Tresoren, es gibt Zaune, es gibt alles Mögliche, was sich die Leute ausgedacht haben, um sich physisch zu schützen. Ja? Mauern, Burgen, alles gibt es. Und so kann man sich auch vorstellen, in der Cybersecurity, in der digitalen Welt gibt es auch unzählig viele Tools und Lösungen und Anwendungen, die so gedacht worden sind und konzipiert worden sind, um uns zu schützen. Und ich glaube, jeder in diesem Saal hat von Antivirus gehört, das war das Erste. Ja? Und das war am einfachsten. Okay, jemand hat ein Virus geschrieben, jemand hat ein Antivirus geschrieben. Noch ein Virus ist gekommen, jemand hat noch ein Antivirus geschrieben. Diese Tools, diese Art von Tools haben sich dann weiterentwickelt und sind immer performanter geworden und immer effizienter und sie decken eine Vielzahl von möglichen Problemen ab. Also sie versuchen wirklich uns als Leute zu schützen, sei es auf dem Handy, sei es auf dem Laptop, sei es im Internet, egal wo, versucht man irgendwie diese Tools zu finden, damit wir uns etwas mehr in Sicherheit fühlen. Jetzt, wie sie alle heißen, die Technologien und so ist wahrscheinlich jetzt nicht der Fall, aber es gibt oder ist nicht wirklich sinnvoll, alle zu nennen, aber es gibt eine ganze Industrie, die sich damit kümmert, uns in Sicherheit zu bringen und uns zu schützen, wir als Leute. Wie man die Wahrheit erkennen kann und wie man sich selbst schützen kann. Ich als Vater von 3 Kindern bin der Meinung, dass einfach nur durch Ausbildung und durch die Chance, die die Kinder haben, zum Beispiel mit der Digitalisierung umzugehen, von klein an. Man merkt es, ja, die sind digital nativ aufgewachsen und die verstehen das. Einfach, was Frau Munteanu gesagt hat, zwischen den Zeilen zu lesen, das machen sie natürlich viel einfacher als wir. Da ich jetzt mehr als 20 Jahre vor dem PC gesessen bin,
glaube ich, habe ich auch so einen Skill ausgebildet, um Fake News sehr schnell herauszufinden. Wie ich das mache oder was mein Gehirn dabei denkt, wenn er irgendwas Falsches im Internet sieht. Wie er denkt, kann ich jetzt vielleicht nicht wirklich aussagen oder beschreiben, aber ich glaube, es ist einfach man lernt es, man kann es sich anlernen und durch Unterstützung, durch Ausbildung und durch unterschiedliche Methoden, wie diese Kampagne zum Beispiel mit Fakeless. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man lernen kann, ein bisschen unterscheiden zu können zwischen was Wahrheit ist und was jemand anders Wahrheit ist. Denn sie sagt dann auch am Anfang, es gibt nicht nur eine Wahrheit, jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Man muss nur verstehen, oder Empathie haben zu den anderen, denn sie können beeinflusst worden sein von anderen Fakten, die wir nicht kennen, oder andere Hintergründe, die sie haben und wir nicht haben. Und deshalb muss man ein bisschen Empathie haben im Sinne, dass bevor man nicht mehr Fakten hat, nicht direkt zu beurteilen, aber wenigstens sich die Frage stellen, okay, können andere Fakten hier dahinter stecken oder nicht? Also zurückkommend auf Ihre Frage, wie die Technologie unterstützt. Die Technologie unterstützt sowohl als Tools als auch die Anwendungen, die jetzt entwickelt werden, sind immer geschützter oder viel sicherer, als sie vor ein paar Jahren waren. Denn es werden Lücken in den Softwares identifiziert, die werden dann behoben und eine neue Version kommt heraus und oder behebt das ursprüngliche Problem. Aber ich sehe es zum Beispiel an Bekannten oder im engeren Kreis, die führen die Updates auf ihrem Smartphone gar nicht durch. Also die Nachricht, sie haben ein Update zur Verfügung, die bleibt ja monatelang dort. Und sie führen es einfach nicht aus. Und ich kann es nicht verstehen. Also, ja, warum sie das nicht tun, um sich mehr in Sicherheit zu bringen, ja, verstehe ich nicht. Aber durch sehr einfache und sehr pragmatische Maßnahmen kann man sich wirklich auch selber viel, viel besser schützen. Also ich hoffe, Ihre Antwort irgendwie beantwortet zu haben. Vielen Dank. Ich würde jetzt eine Frage an unseren live zugeschalteten Gast, Herr Beskorovayny, stellen. Und zwar ging es uns hier um die Wahrheit in erster Linie. Es gibt aber viele Möglichkeiten, das Problem dieser Unwahrheit auch im Internet, aber auch sonst zu benennen. Wir haben Fake News, ich habe mir das aufgeschrieben, es gibt so viele Begriffe. Fake News, Alternative Facts, ja, das kam auch vor, das war das Unwort des Jahres 2017 in Deutschland und in Österreich. Desinformation, Propaganda, Missinformation, Malinformation, Fehlinformation, bösartige Information. Man kann da so viele Wörter finden in der Fachliteratur. Wir als Wissenschaftler, auch die Journalisten und auch die Juristen und die Sicherheitsspezialisten kommen da mit dieser ganzen Terminologie einfach nicht mehr hinterher. Was meinen Sie, helfen uns überhaupt diese Kategorisierungen? Oder ist es nur eine Sache, ja, Unwahrheit und auf der anderen Seite das Dunkle und das Weiße? Gibt es nur diese beiden oder gibt es wirklich diese Vielfalt, diese Nuancierung? Thank you for the question. First of all, I'm very grateful to be a part of this discussion. Thank you so much for the invitation, and also a little bit a small reflection of what you have said prior to this. Christian has started with a reflection on what truth means in general, how we can define the truth. And I disagree that there are several truths, each one for every person, because I believe, once again, I come from a background of a science journalist, and I rely heavily on the scientific method here. Therefore, there are some objective truths that are set to experimentation and repetition, and if we know that if we drop a pen and it always falls
towards the center of the Earth. We know that the laws of gravity work. And of course, there are scientific revolutions that can change our perspective of the world and redefine it or expand it. But still, we understand that there are some objective realities that it's very hard to deny. On the other hand, there are fictions that we face daily, and there are collective fictions. And here I rely on Yuval Noah Harari, a famous non-fiction author who was multiple times given such an example as that we, as societies, as people, we tend to believe in many collective fictions. For instance, companies like, I don't know, McDonald's or YouTube or whatever, they are collective fictions. Do they exist in the objective reality or just in our imagination? Or the concept of money is also a concept that we as society agree on, that some piece of paper has its value. But once again, if we think of it in the terms of, I don't know, space and universe, then it's just paper that we as humans have assigned some value to. But then if we are talking about many collective fictions, that question is posed, what is real then? Because, for instance, being a Ukrainian, I'm threatened by Russian Federation, whose president is saying that my country and my people is not real. But what Yuval Noah Harari says is that suffering is real, that pain is real. You can sense it, even if it's emotional pain or physical pain, it's real. And such things as the full-scale invasion of Ukraine, it causes so much suffering, so much devastation, which is real, which is the truth, which is the objective reality. Having said that, coming back to your question about words, I do think that words matter. I think that the words are things that help us grasp the reality, that help us compartmentalize it, define it. And therefore, in the terms of wording, we can also see it's almost Orwellian, but once again, with an example of the full-scale invasion, I think it's one of the most relevant ones. We see how words are used in order to dehumanize us Ukrainians, for instance, to cause anger, to cause, but also to lull in a way, to soothe the reality in a way for the Russian society as well. Because as you know, in Russia, it's forbidden to say a war. You have to say special military operation. They do not say that there was, they have a newspeak, so to say. Yeah, they don't say that there is default or economical stagnation. They say negative growth. So can you just grasp the negative growth? They don't say explosion, they say boom. So in Russian, it's chlapok, which like, of course, became a meme already. But why they do that? They know they do it deliberately. They know that words have power, that the words can define reality, that the words can shape those collective fictions that I was talking about just a minute ago. Therefore, I think words matter. For us as people who are working in the domain of media literacy, I think the definition, the distinction that you have just mentioned is important as well. And it's important in many folds. So first of all, the term fake, which is overused, is not an ideal term. And I know it may sound boring for people who are not studying it, but still it's in a way important, because we need to understand how to deal with this phenomena, with the informational disorders. Therefore, we need to understand how to approach it. And the word fake is not ideal for many reasons, because it defines many things, and you cannot understand when it means what. For instance, Donald Trump has multiple times
said that New York Times is fake news. So New York Times is a very reputable American newslet organization that adheres to journalistic standards. And we clearly see that using term fake news towards New York Times is a way of political attacks, maybe attacks on the journalists, a way to silence them in a way to confront them. We also understand that the word fake can be attributed to the truthful information that can be misleading, but it can also be attributed to deliberate propaganda. So what does fake mean? Therefore, this distinction that we are talking about comes handy, because we understand specifically what we're dealing with when we label it correctly. And when we understand what we're dealing with, we know what kind of approaches we need to use against this type of informational disorder. So, of course, if it's misinformation, we need to understand that all those concepts are revolving around two things: intention to harm and fallacy. So basically, how wrong is this information? Because even correct information can be harmful. In Ukraine, we know that because, for instance, when a rocket hits some kind of infrastructural building or a civic building or any kind of building, journalists are not allowed to take photos of it and post online. Because we know precisely that it can inform the enemy and it can cause more harm. Therefore, in a way, Ukrainian journalists, Ukrainian media makers, they have to self-censor themselves and put the one of the pillars of journalistic standards to minimize harm on top of explaining or telling about the objective reality. Having said that, I'm just trying to drive the conclusions. It's very important to understand the distinction, to use the words to label it, and to find the best possible solution, the best possible way to combat different types of informational disorders. It helps us, and I think it's a way to go. Danke. Das bestätigt praktisch auch meine Annahme, dass Begriffe doch nötig sind, dass sie nicht nur nötig, sondern auch nützlich sind. Wir brauchen die Begriffe, wir brauchen die Vielfalt der Sprache in jeder Sprache, nicht nur in manchen Sprachen, im Englischen zum Beispiel oder nur im Deutschen oder im Ukrainischen oder Rumänischen. Es gibt aber Wörter, die eben aus dem Englischen kommen, weil die Technik im englischsprachigen Raum weit fortgeschritten ist und auch weil andere Staaten praktisch diese Terminologien dann übernommen haben. Und so ein Begriff ist Cyberspace. Und im Cyberspace gibt es dann Angriffe, die heißen dann Cyberattacks. Die sind natürlich störend und disruptiv für jeden, der einen Computer besitzt oder eine Firma, die auf solchen Systemen aufgebaut ist. Aber trotzdem ist diese Möglichkeit, dass Cyberattacks stattfinden, tief verwurzelt in den Technologien und in der Funktionsweise selbst des Internets. Wenn das Internet anders funktionieren würde, wären diese Attacken vielleicht nicht möglich oder anders nur möglich. Also man könnte sie auch nicht benutzen, um Viren zu verteilen oder Propaganda zu verteilen, aber trotzdem passiert es, weil es möglich ist. Was können wir überhaupt dagegen tun? Ja, mit jedem neuen Fortschritt in der Wissenschaft geben wir Hackern eben mehr Möglichkeiten, solche Attacken durchzuführen und nicht nur uns zu schützen gegen so etwas. Welche Wege gibt es da? Uns einzustellen auf einen Dauerkrieg gegen Menschen, die etwas anderes wollen als Sicherheit für alle? Oder sollen wir uns da einstellen auf eine
Umstrukturierung des gesamten Internets, praktisch der Internet-Governance auch. Insofern, dass wir dann die Kontrolle an Organisationen übergeben, die dann das Internet so technisch machen, dass solche Cyberattacken dann gar nicht mehr möglich sind, mit natürlich dem Nachteil, dass die Freiheit im Internet dann auch eingeschränkt wird. Was meinen Sie, wie das richtig ist, wenn das überhaupt das richtige Wort ist? Ja, Sie hatten gesagt, es gibt immer mehr Sicherheitslücken oder mehr Angriffsmöglichkeiten. Ich würde nicht sagen, dass es immer mehr gibt, sondern immer andere. Und durch den Fortschritt der Technologie ist es natürlich für jeden klar, dass neue Software neue Probleme mit sich bringen kann. Das war, glaube ich, immer so. Und dadurch werden sie nicht unbedingt mehr, sondern ändern sich halt. Denn Sicherheitslücken werden permanent behoben. Sehr vieles wurde verbessert, wenn man sich vorstellt, dass ja, zum Beispiel auch WhatsApp, ja, WhatsApp wird von jedem von uns benutzt. Am Anfang wurde die Kommunikation bei WhatsApp gar nicht verschlüsselt. Ja. Und dann stellt sich die Frage, bei so einer Technologie hätte man eher warten müssen, bis diese Algorithmen für Verschlüsselung und alles drum und dran entwickelt worden sind und nur dann mit so einem Tool auf den Markt zu kommen oder lieber starten, ja, vielleicht ein paar Probleme haben zu haben und dann wirklich zu identifizieren, wo die Lücken sind und die zu beheben. Ich glaube, die Gesellschaft an sich hat sich mittlerweile gewöhnt, mit Sicherheitsrisiken zu leben. Genauso wie wir uns daran gewöhnt haben, wir als Menschen, wir als Gesellschaft, mit unterschiedlichen Krankheitsproblemen oder unterschiedliche Krankheiten zu leben. Oder wir wissen ja, die Grippe, die kriegen wir nicht los. Jedes Jahr ist es eine andere Art von Grippe, dann muss ein anderes Impfungsmittel auf den Markt kommen, damit wir uns noch gegen die Variante der Grippe noch einmal schützen. Genauso ist es in der Praxis mit IT auch. Das ist ein bisschen, ja, ist vorteilhaft für die in der IT-Branche arbeiten, die haben dann immer was zu tun. Vorteilhaft für die Hacker, weil sie immer ein neues Spielfeld haben permanent. Aber es wird schon vieles dagegen getan, dass man die Sicherheitslücken so gut wie möglich schneller schließt. Dazu spielt eine ganz große Rolle in der Softwareentwicklung die Möglichkeiten, die dazu entwickelt worden sind, um diese möglichen Sicherheitsprobleme sehr, sehr frühzeitig in der Softwareentwicklung einzufangen oder zu identifizieren und direkt zu beheben, bevor das bei den Endkunden rauskommt. Aber ganz hundertprozentig möglich ist es nicht und wir müssen alle damit lernen, umzugehen und diese Gefahren oder die Risiken wahrzunehmen und damit zu leben. Und grundsätzlich weiß die Gesellschaft irgendwie Maßnahmen dagegen zu nehmen. Zum Beispiel Autofahren ist auch gefährlich, aber dafür gibt es jetzt Versicherungen oder genauso ist es in der Businesswelt auch. Es gibt Gefahren, dass ein Unternehmen gehackt wird oder dass Daten verloren gehen oder dass eine Ransomware eintritt oder so. Aber dafür gibt es auch Maßnahmen. Es gibt Versicherungen für solche Fälle auch. Also man muss einfach Lösungen finden, damit man weiterleben kann und damit man den Fortschritt auch nicht bremst. Denn Fortschritt bremsen haben wir jetzt gesehen die letzten Jahre, das geht nicht. Das wird weiter so voranschreiten und ist auch richtig so, würde ich sagen. Und ob jetzt durch general öffentliche Sicherheitsrichtlinien von der EU oder von egal welchen Behörden eingeführt werden, das kann klar helfen, aber nicht hundertprozentig. Jetzt werden zum Beispiel NIS 2, das ist so ich weiß gar nicht, ob das ein Gesetz ist oder Richtlinien oder Guidelines, um die Unternehmen dazu zu führen, ein bisschen mehr auf ihre Infrastruktur aufzupassen. Und nicht private Unternehmen, sondern die öffentlichen Unternehmen, die werden diese Prozesse dann untergehen müssen und analysieren, was sie richtig machen und was nicht. Das Mindeste als Teil. Vielleicht ähnlich zu der
zu dem Schutz der privaten Daten jeder Person mit dem GDPR wird jetzt etwas eingeführt, das die Infrastruktur der Unternehmen irgendwie auch in Schutz nimmt oder dazu die Unternehmen bringt, sich selber ein bisschen mehr in Schutz zu nehmen. Aber es gibt solche Maßnahmen und ich glaube, die müssen auf beiden Seiten geführt werden. Sowohl die öffentlichen Behörden müssen Maßnahmen einführen, als auch die Hersteller der Technologie müssen in diesem Cyberspace dann auch irgendwie immer sicher sein, dass sie keine Lücken im Cyberspace eröffnen. Und das ist für die Unternehmen, für die Hersteller der Technologie auch selbstverständlich. Und das ist etwas, das sie wirklich machen, denn letztendlich ist ihr Image im Spiel. Wenn sie eine Software oder eine Anwendung oder egal was herausbringen und die ist voller Sicherheitslücken, dann ist ihr Image definitiv gefährdet. Also die Idee ist nicht, man könnte sich die Frage stellen, warum gibt es so viele Sicherheitsprobleme? Denken die Leute aus der IT nicht an diese Probleme, bevor sie was rausbringen? Doch, man denkt dran, man arbeitet dran, man kämpft dagegen, aber die Komplexität ist so groß und die Gier, einfach die Technologie schneller auf den Markt zu bringen, ist so groß, dass man nicht wirklich alles abdecken kann. Durch egal wie viel Testen, durch egal wie viele Lösungen, die uns davor schützen oder egal was wir in der Softwareentwicklung tun, Lücken wird es weiterhin noch geben. Es sei denn, die künstliche Intelligenz wird kommen und das besser tun, als die Leute es jetzt machen. Könnte auch sein. Also was Sie uns da sagen, ist eigentlich, dass Sicherheit nie 100%ig da sein kann. Okay, damit möchte ich dann auch weiter eine Frage stellen an Frau Munteanu. Glauben Sie, dass es hier um Sicherheit geht, worüber wir da sprechen, oder um ein Sicherheitsgefühl? Ja, also sprechen wir über Sicherheit im Internet, also wirklich tatsächliche Sicherheit, die wir suchen, ständig durch neue Softwares oder durch neue Begriffe, die wir da aufstellen, oder geht es uns eher um unser Gefühl, wie wir uns da fühlen im Internet, ob man sich sicher und geborgen fühlt oder ob man überall Konspirationen sieht, Gefahren sieht, Bedrohungen sieht und eher auf diese reagiert als auf tatsächliche Aktionen. Thank you for your question. So I think the answer to this question has 2 points of view, at least 2 points of view. First, yes, we feel good if you navigate on internet, and yes, sometimes we cannot concept that there are threats there. So first of all, I think is about emotions. Secondly, and the second approach is a little larger because it's dealing with human security in all its forms. So, if you want to be safe on internet, you also have to think from the cyber perspective and from the information perspective. It's not only the role of the institutions to protect you or the company in IT to protect you. You have to be aware that once you are there, you assume yourself some risks. And also, you have to know which are your vulnerabilities in terms of navigating on internet. How could this attack me later? I think you understood my point of view. So yes, it's important to be safe on internet, but it's important also to accomplish the fact that always will be a risk. And it's not about only navigating on internet, it's also about our choice to give ourselves to the internet, to put our private information on the internet. So if you take these risks,
And I agree with my colleague here, you have to admit that there is always gonna be a risk. No one obligates us to share more than one photo, one image, one message. But regarding the emotional part, people likes to be seen, likes to be heard, and likes to be applauded, you know? And many influencers started like this on internet, achieving these risks. Doesn't matter what will happen, I have 100 more followers on different internet, social media, Facebook, Instagram, and so on. So yes, it's also about emotion, but it also to see the pragmatic way of the risks. But first, we have to know our vulnerabilities in terms of information and to be aware that any informatic system will have a hacker to destroy it. I don't know, the technical part is here in my left and of course is professionally in this. If I may, just one observation regarding my colleague from Ukraine, and I would like to tell you something. You know, when the European Union fight started against disinformation, fake news, misinformation, malinformation, fake news, everything, do you know when? In an official way. And I will tell my colleague why I am giving this example. Because we were speaking about the theoretical framework. And the theoretical framework, if you want, you can achieve it, including from the Cambridge dictionaries till the European Union perspective. So, the fight of the European Union started because, or thanks to Russian Federation. In 2014, because a lot of propaganda in that area and in that period of time, the European Union started to think, how can we deal with this in terms of the informational effects, as the informatic field is also doing, you know? And from that point on, there were a lot of strategies and, of course, a lot of money. And regarding Ukraine, and I think my colleagues know that, it was a media literacy project starting with 2002, sponsored by Bill Gates Foundation. After that, it was the program Bibliotekom, which was improved in libraries in Ukraine. And after that, they had a program also sponsored by the Canadian funds and American funds, Learn to Discern. And of course, you know that every librarian from Ukraine achieved this information to take it over and including in some schools from Ukraine, 500 schools actually, in 2016. There were disciplines which learn students, primary school, 9th class and 8th class, how to deal with the fake news. One single word before I finish. Please be aware, misinformation, disinformation, fake news generally speaking, is not only from the east, from the west, from the south, or from the north. No. There are from everywhere, and there are strategies indeed and especially worked out on to make this strategy to manipulate for propaganda and for fake news. So be aware at every point, north, south, east, west. Dankeschön. Ich würde jetzt ein wenig bei diesem Thema bleiben, weil praktisch die Ukraine in den letzten 20 Jahren
zu einem Testfeld hybrider Kriegsführung geworden ist. Also schon bevor die Russen auf der Krim sich dort breit gemacht haben, ja, bevor diese Invasion in der Ostukraine begonnen hat, gab es schon einen Krieg auf dem heutigen Territorium der Ukraine. Ja, dieser hybride Krieg hat schon längst begonnen und dort haben sie verschiedene neue Technologien getestet, neue Philosophien in die Wahrheit umgesetzt. Ja, welche Propagandamaschine funktioniert besser? Welche Channels können wir benutzen, um noch mehr Unwahrheit zu streuen, um noch mehr Unsicherheit zu streuen zwischen den Bürgern des Nachbarstaates? Ich habe mich sehr gefreut, Ihr Projekt zu sehen, denn das kämpft eigentlich gegen diese Propagandamaschinerie, gegen diese hybride Kriegsführung, also nicht nur gegen bestimmte Desinformationen, sondern sie versucht, ein allgemeineres Phänomen anzusprechen. Können Sie uns dann vielleicht näher erklären, wo kommt denn Ihr Wunsch her, so etwas überhaupt zu versuchen, an Betracht dieser Größe der Propagandamaschinerie, die seit so vielen Jahrzehnten schon am Werk ist? Welche Chancen glauben Sie, dass Sie da haben? Thanks so much for the question. And of course, I'm aware of the project that are taking place in Ukraine. By the way, we also have a special department in the Ministry of Culture and Information that's called Filter that also works with different schools, NGOs, in order to promote media literacy in Ukraine. And the reason why it helps and it should be disseminated even more, and apart like baby steps work that our organization does, but also I think that is effective and needed, is to make what it's called psychological inoculation. So basically, how usually the spread of the disinformation and misinformation works. There is some incorrect, misleading information, and then journalists who specialize on debunking this information, they provide facts. They provide facts to debunk it and publish such retraction or debunking article. But then we understand that not as many people see this article as have seen the original misleading information. That's first. And the second is that it has been proven by research that was done by multiple universities. One of the universities is Michigan University in the United States, that have tested their subjects when they provided them with information, then provided them with a retraction of this information, and then tested whether they remembered the original misleading information or the updated version with the retraction. And what those researchers have seen is that at least 50% of people did not change their opinion from their initial information, at least 50. And that's terrifying news, that's terrifying findings of those studies, because we understand that debunking of disinformation is always reactive. So it's trying to chase the spread of informational disorders, and it never can do that. So it's always reactive. On the other hand, the pre-bunking approach, so to debunk some piece of information even before it had spread out, and psychological inoculation shows that approach shows to be more effective. And I'll explain a little bit more those approaches. So the first one about pre-bunking is a notorious example is at the beginning of the full-scale invasion, when Ukrainian partners such as UK and United States have published unprecedented amount of information collected by special services of those countries that the invasion will happen, even they were providing the dates. This was a way of pre-bunking, because it
disarmed Russia, and they were not able to create a false flag operation where they would say that something the Ukraine caused made something which provoked this war. Because of course, we understand that it's a genocidal war, and this is a war to destroy our country, and it's unjustified. But in case such pre-bunking didn't take place and they would succeed, Ukraine would not be as supported as it was supported at the beginning of the full-scale invasion by our European partners, by United States, by other countries. So that's very important. And now we see that also in Ukraine with different startups who work also utilizing, for instance, artificial intelligence to spot the spread of the start of spreading of some messages, and they try to react to them faster than they get traction. That's the first. The second one, the second concept, which is heavily studied by the group at the Oxford University, by the way, which is called psychological inoculation. It's similar to vaccination. Yeah, that vaccination works like that we expose our immune system to a small amount of pathogen. So when it faces a large amount of pathogen in the real world, in the wild, it's prepared, it's ready to fight it. The same thing can happen with informational disorders when we show the tactics of informational disorders, of manipulations, when we show examples of such manipulations. It helps train the broader public to spot them, to understand them when they face them in the real world scenarios. So our work is dedicated to that. So we are trying in our games, in its playful formats, in games, posters, exhibitions, acceleration programs that we create together with Goethe Institute and other partners. We are trying to find those concepts, the most essential concepts of media literacy, and try to incorporate them in playful formats that can teach the audiences and help them be prepared to face such challenges in the real world. And also you have started your question with saying that Ukraine was a battleground for many, many years, also on in informational space. That's true. And that makes us even more resilient right now, more prepared, because if 2014 did not happen, then and it was a full-scale invasion back in 2014, we would be much less prepared than we have been for this full-scale invasion. So I think, of course, we have to learn from the world, but then once again, I think Europe and the world also has a lot to learn from Ukrainian experience, because we get a very sophisticated and heavy attacks in cyberspace, informational space, and all kinds of media are included. Internet, but also books, leaflets, banners, paid experts that work in Ukraine, but also in European countries. And maybe the last thing I'll say, it's very important for me now to be heard, to be here present at this panel discussion, and to encourage European countries to continue stand with Ukraine, to support Ukraine, and because it's a existential war for Ukraine, and we cannot win this alone. We definitely need the whole Europe, the whole world to stand with us. So I think that is a very important message that I also wanted to convey today. Thank you. Ich glaube auch, dass wir aus der ukrainischen Erfahrung etwas lernen können für uns, für Rumänien, weil nächstes Jahr haben wir ja ein Superwahljahr. Das bedeutet, es geht schon jetzt los, oder es ist schon längst im Gange, dass die politischen Lager sich digitale Grabenkämpfe leisten.
dass unzählige Websites verschiedene Informationen oder Falschinformationen verteilen, schon seit Jahren in Rumänien. Trotz GDPR sammeln politische Organisationen Daten über uns, um uns dann gezielt mit verschiedenen Propaganda-Messages zu bombardieren. Meine Frage dann vor allem an die beiden rumänischen Teilnehmer am Gespräch heute ist, wie können wir denn als Bürger uns schützen? Wie kann der rumänische Staat das tun? Oder ist der rumänische Staat überhaupt gewappnet für so etwas? Sind die Informations- oder Sicherheitsdienste in Rumänien überhaupt fähig, eine solche Lawine von Falschinformationen an Techniken, die, wie ich schon sagte, schon seit Jahrzehnten getestet worden sind in viel stärkeren Situationen, in viel ernsteren Situationen, die jetzt aber hier ausgespielt werden während eines solchen Superwahljahrs in Rumänien. Wie sollen wir denn vorgehen? Oder können wir überhaupt etwas tun? Wenn ich antworten darf. Also ich vielleicht auch zurückkommend auf eine Ihrer Fragen, da hatten Sie diesen Dauerkrieg erwähnt oder angesprochen. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, immer mit dieser Gefahr zu leben, dass wir in einem Dauerkrieg sind gegen Angriffe, gegen Hacker, gegen Desinformation. Ich glaube, das ist nicht der Fall, obwohl man immer bewusst sein sollte, dass es Risiken existiert. Genauso wie wenn man Auto fährt, kann ein Unfall passieren. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, dann kann etwas passieren. Genauso ist es in der Welt ja auch, in dem Cyberspace auch. Es kann was passieren, es passiert aber nicht. Ich meine, von hier vielleicht aus der Audienz ist wahrscheinlich niemand auf einen Scam eingefallen oder vielleicht nicht direkt angegriffen worden, so im Cyber-Modus, meine ich. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber jetzt zu der konkreten Frage, wie man sich vor diesen Misinformation schützen kann. Und das ist wirklich ein Sicherheitsgefühl, das man haben muss, dass wenn man etwas hört von einem Radiosender, von einem TV-Sender, von irgendetwas aus der Presse liest, dass das validiert ist. Und hier, glaube ich, kann die Stadt wirklich Maßnahmen einführen, dass sie diese Monitorisierung einfach verbessern. Und ich weiß nicht jetzt, wie man das auf Deutsch sagt, wie diese Behörde ist, die einfach die Massmedia überprüft und guckt, dass die ihr Journalismusjob dann auch wirklich professionell durchführen und nicht die Leute beeinflussen möchten oder manipulieren möchten. Durch solche Maßnahmen kann man sich etwas besser schützen. Es ist wie wenn man mehr Polizei in der Stadt einführt, damit man sich noch mehr in Sicherheit fühlt. Also das ist in der Hand des Staates, das kann eingeführt werden, das funktioniert auch teilweise. Also ich persönlich fühle mich in Sicherheit von daher. Auch wenn ich weiß, dass es sehr viele Interessen gibt, jetzt auch wegen dem Wahljahr, falsche oder richtige Interesse, es gibt diese Interesse und irgendjemand will irgendjemand manipulieren. Davon bin ich mir bewusst, aber trotzdem fühle ich mich persönlich in Sicherheit. Wahrscheinlich deswegen, weil ich gelernt habe, wie ich diese Informationen dann trennen kann, für mich selbst, ob sie wahr sind oder ob sie halb wahr sind oder komplett falsch sind. Ja? Und deshalb glaube ich, es liegt an jedem von uns ein bisschen gesundes Menschenverständnis einzuführen, um alles, was rings um uns passiert, ein bisschen zu filtern und für sich selbst zu entscheiden, ist das jetzt jemand, der mich manipulieren will oder im Gegensatz, nein, das ist Wahrheit oder Fakten, die von mehreren Seiten oder von mehreren Teilnehmern da geprüft worden sind. Frau Munteanu, Sie beobachten seit langem auch professionell den politischen Kommunikationsraum. Wie sieht das von Ihrer Perspektive denn aus? I would like, if you allow me, please,
to make a little mention, and I'm glad that you brought this subject, because we have two ways to get the information. The first is traditional media meaning radio, newspapers, and television. And of course, we have everything as new media, which is on the internet. So, the first category, it is a regulated category in terms of institutions that have this responsibility to verify and to check. In Romania, there is CNA, National Consilium of Audiovizual, Consiliul Național al Audiovizualului. But this this institution is only for TV, radio, and not for the newspapers, okay? Other category is online. So, online is not regulated, even though there were some voices who said, we need to do something in this. We need to control in terms of prevent the fake news on internet. Another example. At TV, when we see children, we don't see it, but with blur on their face. On internet, we can see everything. So please be aware of these two instruments for information. So this is just a mention to see that this is a big difference between these two informational medium. In terms of this question, yes, the propaganda and the fake news will increase constantly during the electoral campaign. And we also remember what happened during the pre-elections and in the electoral campaign in the United States of America with Clinton. I'm sure you remember, because there were all about fake news and how we did to manage this. So, be aware of two things in terms of political communication regarding the message through media. It's very simple. See what they do instead of what they say. Try to check what they did before. See who is giving you the information. See who is behind the television who is giving you that information. We have many televisions in Romania, networks in Romania. But if you search, you will see that behind this, there is always an interest. It's economic, it's political, any kind of interest. So see that. Look, I don't want to say name because they are not so big to make promotion here for this television, but please be aware of this. And in terms of politics, this is one of the best tool in your hand. See who is giving the information. And regarding strictly to that person, see what that politician did before, not during the campaign. Because, as you know, they're changing. They are different people in the campaigns. I think these 2 points we have to consider and to take it as it is in order to have pragmatic, if you want, information and more clear information. Thank you. Dankeschön. Auf der einen Seite klingt das sehr positiv, ja, wir können das, ja, wir wissen jetzt alles, aber wie man das tatsächlich macht oder wie wir das persönlich machen werden in diesem Superwahljahr, mir stehen da schon die Haare zu Berge. Ich möchte jetzt abschließen mit einer Frage an alle unsere Gäste heute. Und zwar, wenn Sie in die Zeit zurückreisen könnten, um eine Lösung für das Problem der Sicherheit im Internet, Sicherheit im ganz breiten Sinne verstanden.
wohin würden Sie denn reisen und warum? Und die Reihenfolge ist dann von Ihnen bestimmt. Also welchen Zeitpunkt in der Geschichte würden Sie auswählen, um zurückzureisen, um irgendetwas zu versuchen, eine Lösung zu finden? Ja, vielleicht starte ich, wenn es okay ist. Ja, gute Frage. Ich denke, weil ich jetzt vielleicht so aus der Cybersecurity-Ebene komme, würde ich sagen, okay, was könnte man dann machen, wenn man in der Vergangenheit zurückreist, um viele der Probleme, die wir in den letzten Jahren identifiziert haben, zu beheben oder frühzeitig zu beheben. Und ich glaube, das müsste wahrscheinlich ganz am Anfang der Internet-Ära sein, die 80er Jahre, gegeben, dass man die Probleme weiß und dass man auch die Lösungen dazu hat. Denn zum Beispiel, ja, vielleicht wissen Sie, wenn man im Internet recherchiert, sind die Internetseiten, auf die man zugreift, verschlüsselt oder die Kommunikation sollte eigentlich verschlüsselt sein. Da erscheint so ein grünes Zeichen, wenn die Seite sicher ist und das bedeutet, dass sie verschlüsselt von dem Server zu uns kommt. Gut. Bis diese Lösung eingeführt worden ist, glaube ich, hat es mehr als 20 Jahre gebraucht. Ja? Und es hat so lange gebraucht, weil man wirklich einen Algorithmus identifizieren musste oder erfinden oder diese Tools und Techniken wurden ja alle mit der Zeit entwickelt. Und ja, man muss sich vorstellen, wenn man das oder wenn man mit dieser Technologie gewartet hätte, zum Beispiel E-Mail, ja, die E-Mail war ja jahrelang unverschlüsselt, einfach so herausgesendet worden. Ohne die Protokolle für die Verschlüsselung, für die Sicherheit zu haben, hätten wir die Technologie nicht benutzen können. Und anstatt einfach so viel zu warten, glaube ich, war es immer noch besser, die Lösungen einfach auf den Markt zu bringen, die Leute damit zu gewöhnen, zu sehen, ob es funktioniert oder nicht und dann Schritt für Schritt verbessern. Aber ja, ich glaube, es ist ähnlich wie zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Vergangenheit zurückreisen könnte. Bei dem Autoverkehr, ja, würde ich wahrscheinlich die Airbags zuerst einführen und dann die Autos auf die Straßen lassen. Denn es waren so viele Unfälle, weil die Airbags da nicht waren, weil einfach die Technologie nicht war. Aber schwer zu sagen, wäre es besser gewesen, einfach zu warten oder war es okay, so auch natürlich gegeben die Unfälle und die unerfreulichen Unfälle. Aber ohne das auszuprobieren, kommt man auch nicht auf die Probleme und auch natürlich auch nicht auf die passenden Lösungen. Aber ja, zurückkommend auf die Frage, glaube ich, die 80er Jahre wären gut gewesen, damit man auch von ganz frühzeitig auf diese Sicherheitsprobleme achten kann in der Technologie selbst, wie das Internet funktioniert, wie die Protokolle oder wie all die PCs und die Servers mit sich kommunizieren und dort frühzeitiger Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die es jetzt gibt. Also jetzt hätte uns vieles gespart. Ich frage mich nur, ob Sie da Erfolg gehabt hätten, ob das amerikanische Militär überhaupt das Internet in private und öffentliche Hände übergegeben hätte, wenn wir die Verschlüsselung zu der Zeit schon gehabt hätten. Das wäre auch noch eine andere Diskussion. Frau Munteanu, wo würden Sie denn hingehen und wann? Oder? You're asking me, right? Just to be clear. Okay, so if I get to speak, then so first of all, I wanted to agree with Nicoleta about her statement that there was always disinformation, and I don't think if we traveled back in time, there was a certain point where we could have changed anything for it to not spread.
For instance, even when the Gutenberg's printing press was invented, the books that this first informational revolution that it has kickstarted, it has fostered such books as Principia by Isaac Newton, but also such book as Malleus Maleficarum, which was about extinguishing witches. And the second one about extinguishing witches was much more popular and was much more sold than Principia by Newton. And that tells us a lesson that where there is a platform, regardless whether it's books or media or social media or traditional media, there will always be exploited for disinformation. Therefore, if I had came back in time, I would most probably go back from the full-scale invasion on the 24th of February to warn that it would happen, and I think it would, because it was just such shocking event for all of us that even though everyone has prepared their emergency backpacks and everything like that, we could not believe it until we woke up to explosions in the morning on the 24th. So I guess I would come back in time and just help everyone prepare better and anticipate better, and I think many more people would have survived. So just reflecting on this question on turning back in time. Thank you very much. Thank you. I think it's a very interesting and also an original question. And I think also that each of us should ask themselves the same thing. Thank you for this question. Could be an utopic answer, mine, but I will tell you that if I would have this chance ever, of course never, it will be the beginning of the 90s, and I will tell you why. Because in terms of information, I was doing my license for the first faculty, and there was no internet. Only some internet cafe, if you remember. I'm speaking about 1990, I don't say, because you will find my age, 46. So there was not internet, only internet cafe, and you have to go there and pay an hour or something like this. So the only bibliography, the only information we had in that period, books. And even though in this area we have so much information, actually we don't have information because then in 1995 you knew exactly which is the fundamental literature in one or another field. Now, you don't go to the primary source. You just find some titles on the internet. We're getting more superficial in approaching a research, information in any kind of domains. So yes, I would like to go to the library and consult and read the real books, the real as in hand, and the real in terms of the research, and to be sure that those books are good for me. Because now we have this temptation of only reading the titles and not reading the content. And of course, sometimes, as you can see, the title is actually opposite to the content, especially on social media. Of course, it's an utopic answer, this, and will never happen like this, but it's just a way of mine for you to reflect at what a book means for us and what only some words from the internet means to us. Thank you. Vielen Dank.
Ich glaube, ich bin dann auch eine Antwort schuldig. Meine Antwort ist aber sehr einfach, viel einfacher, als was ich heute hier gehört habe. Und zwar, ich würde den gestrigen Tag besuchen. Gestern wusste ich noch nicht, was ich heute weiß, aber der Mensch von gestern, der würde vielleicht heute hier was anderes machen. Ich würde meinem Ich von gestern einen Zettel in die Tasche schieben, damit er weiß, was ich heute schon weiß. Ja, über das, was ich zum Beispiel hier alles gelernt habe in diesem Gespräch. Ich glaube, weiter zurück hat es überhaupt keinen Sinn zu gehen. Man kann das allgemeine Sicherheitsproblem, wie wir gesehen haben, nicht wirklich lösen. Man kann nur sein eigenes Sicherheitsgefühl ein wenig verstärken. Und das ist der Grund, wieso ich vielleicht nur ein paar Stunden zurückgehen würde, um ein wenig Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Was mache ich da überhaupt im Internet? Welches Sicherheitsgefühl ist mir jetzt besser? Dass es mir einen Computer gibt, der mit allen möglichen Softwares bestückt ist, oder ist es das Sicherheitsgefühl, das mir mein eigenes Verhalten im Internet gibt? Und das könnte mir dann diese Auszeit dann geben. Diese ein paar Stunden, 24 Stunden, können auch weniger sein, auch mehr vielleicht, die reichen für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, das ist dann auch das, was wir mitnehmen sollten aus dem heutigen Abend. Es reicht nicht, dass wir uns auf technische Lösungen konzentrieren, weil die Technik ist immer einen Schritt voraus. Wir müssen uns anpassen. Es reicht aber auch nicht, dass wir uns auf Bildung verlassen. Bildung ist bekanntlicherweise auch immer einen Schritt zurückgeblieben. Ja, wenn die Technik einen Schritt nach vorn tut, bleibt die Bildung 2 Schritte zurück und wir sind irgendwo in der Mitte. Universitäten sind auch bekanntlicherweise Institutionen, die nicht jeden neuen technologischen Schritt sofort aufnehmen. Sie wollen erst mal sehen, bewährt sich dieser Schritt in der wirklichen Wirtschaft, in der wirklichen Welt. Also wir versuchen unseren Studenten auch nicht immer das Letzte beizubringen, was es so gibt. Immer nur das Vorletzte, immer nur das von gestern. Nicht von vorgestern, aber schon nicht das von heute. So, und jetzt möchte ich dann auch damit abschließen. Vielen Dank an unsere Gäste und ich erwarte dann auch viele Fragen aus dem Publikum. Ich habe da auch sehr interessierte Gäste gesehen. Ich hoffe, wir können auch noch einige Fragen aufnehmen heute. So, wenn es keine Fragen gibt, doch, da haben wir eine Frage. Vielen Dank. Meine Frage bezieht sich darauf, wir haben ja im Titel Wahrheit und Sicherheit. Haben wir eine Chance, den Wahrheitsgehalt und die Sicherheitsanforderungen parallel zu verbessern? Oder müssen wir uns immer entscheiden, mehr Wahrheit oder mehr Sicherheit? Das ist eine Trickfrage. So, wer hat den Mut, darauf zu antworten? I may try. In my opinion, it goes hand in hand. So security, yeah, and truth. I guess it can be developed in parallel, but once again, I would come back to the notion of the truth. We have started this conversation with a philosophical argument about truth, so it's really important to agree on what we define as truth. I would start like that, and of course that should foster the security as well. I don't know if I have a good answer for it, but that's just my intuition. Thank you. We used to say that it's not beautiful what it is beautiful,
but it is beautiful what we like. It's a Romanian word, and I think you know it. Nu-i frumos ce-i frumos, ci e frumos ce ne place. And sometimes, some of us approach the truth in these terms. They search only the things that they like, and they only search that truth that make them feel safe. Thank you. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, aber es ist klar, dass beides Hand in Hand gehen muss. Also man kann sich nicht in Sicherheit fühlen, wenn man irgendwie glaubt oder das Gefühl hat, dass alles ringsumher nur Lügen sind. Ja. Und wenn man nur Wahrheit anstrebt oder so, glaube ich, wird das Leben zu schwer. Oder es kann sein, dass immer haargenau auf die Wahrheit zielen, ist wirklich schwer. Und man muss immer bedenken, ja, ein Minimum an Flexibilität muss da sein, auch an Wahrheit, auch an Sicherheit. Sonst, glaube ich, ist das Leben zu starr, würde ich, oder ich weiß nicht, wie ich es vielleicht ausdrücken soll, aber definitiv gehen beide Hand in Hand. Man muss sich, der Sicherheitsgrad, sowohl der Wahrheitsgrad müssen balanciert werden. Vielen Dank. And just one more thing, in an example, to see how volatile the truth could be. During the pandemic period of time, we had 2 months, first 2 months, March, April, May, when we had the presidential decree and we had the emergency state in Romania, as you remember. So, in these 2 months, CNA, as I said it before, had these tasks to check out all the links on internet regarding the subject on pandemic, and if they considered that those links provides untruthful information, they will close it. And they did, and the decisions of CNA are on the institution site. It was about more than 35 decisions where sites considering to provide fake news were closed. Seeing my study in 2020, after 2 years, in 2022 and 2023, I saw that some information which were considered to be false, and by the way, there is false news in the English literature and there is fake news, you know, about the theoretical framework. So after 2 years, when pandemic was over, I noticed that some information provided by these sites were actually true. They were true in 2022, but weren't true or real in 2020, and some news sites were closed because of this. I think that you understood my point. Thank you. Also im Prinzip sind wir dann nicht sicher, was Sicherheit überhaupt noch bedeutet. Auf institutioneller Seite sind wir nicht vorbereitet. Persönlich gibt es zu viele Begriffe, mit denen wir zu kämpfen haben. Wer rettet uns denn dann? Ich lasse das mal so als rhetorische Frage im Raum stehen. So, wenn es noch Fragen gibt aus dem Publikum, nehmen wir die gerne auf, bitte.
I would like to ask the Ukrainian guests, because you mentioned some projects in school, what do you think is the most effective way to teach the young generation to protect themselves against misinformation, false information, fake news, all of the before discussed? Because we, for example, I grew up only with internet. There was the question to what time period we would like to go back to. I only know the reality with internet. And there was also mentioned the fact that people are looking for what they want to see. And this is much more of a problem nowadays when artificial intelligence is giving us only what we want to see. What do you think is the most effective way to teach these kind of things to the young generations? Workshops, classes, or what are the way? Thank you. Thank you so much for this question. So in my view, the best way is to talk on the language that that young generation speaks. So basically not to be a boomer and say, oh, don't use TikTok and don't do that and don't do that. Such restrictions, they never work. You have to create, you have to be on those platforms where the young people are and try to win them over with the good quality content that would be educational as well. So I know that there are such organizations that work, for instance, on TikTok, and they make, for instance, a German organization, Facts for Friends, that is our partner on one of the projects. They create short TikTok videos with different, they are fun, but they're also educational in a way. And I think that goes a long way. Also, I think the edutainment, so when you combine education and entertainment, things are also very effective. When you can play a game, but also while playing learn something. But I agree that workshops are also a good way to do that. So for instance, an example in Ukraine is that media literacy is integrated in the project that was mentioned today, Learn to Discern, is the project that integrates media literacy into the existing classes. So basically, it is not added as a new class, but while learning Ukrainian history, while learning Ukrainian language or such subjects as culture and other things, children or school children, they get young adults, they get some exercises that are connected with the topic of discussion, but also have some element of media literacy incorporated into this. I think it's a very effective approach because you can learn while playing, and you can learn while learning other subjects. So I would go with this approach. But artificial intelligence is also I think it's a threat and an opportunity, and I think it's better to teach how to use it. For instance, we have developed courses for school children and for teachers on using ChatGPT, because our understanding is that if this technology exists, it will be used by them either way. So therefore, it's nice to address the limitations of this technology. It's nice to address the challenges that can arise with using this technology before. So once again, pre-bunking, pre-learning before it's like too late. So I think it's the way to go. Thank you. Da gibt es noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Sie hatten das Unwort des Jahres 2017 genannt, und zwar alternative Fakten. Hat mich an das Wort des Jahres 2016 denken lassen, nämlich in Deutschland, das hieß postfaktisch. Und dieses postfaktisch verweist gerade darauf, dass eben Gefühle den Fakten vorgezogen werden. Und das wirft bei mir relativ viele Fragen auf, aber vor allem frage ich mich,
Ich stimme Ihnen völlig zu, auch die Richtung der Debatte. Ja? Also im Grunde, die Wahrheit kann man nicht wirklich greifen und man kann sich mit den Gefühlen orientieren. Und trotzdem, wie könnten Sie irgendwie Verantwortung noch in irgendeiner Form verankern, wenn man nicht doch an den Fakten festhält? Also irgendwie oder wie würden Sie darauf antworten? Wie würden Sie noch, ansonsten ist ja alles ganz relativ, oder zumindest klang mir das so. Das ist das eine, und das andere ist mit Bezug auf Gefühlen. Es hat ja einen Grund, warum Gefühle so lange Zeit nicht im Vordergrund standen. Wir stumpfen ja ab, oder? Ich meine, ich fühle mich wohl und das, bis es mir langweilig wird. Oder etwas gefällt mir und das, bis es wieder, ja, ich dessen überdrüssig werde. Aber auch noch viel schlimmer, ich kann mir Leid anschauen und am Anfang erschrecke ich, nach 3, 4 Mal hinsehen, macht mir Blut dann auch nichts mehr aus, wenn ich das hier erwähnen darf. Also die beiden Sachen, vielleicht nochmal, wie kann man auf Verantwortung zurückkommen? Vielen Dank. So, ich werde versuchen, jetzt auf die erste Frage einmal zu antworten. Ja, Wahrheit ist relativ. Die Wissenschaft hat nie etwas anderes behauptet. Es ist aber nicht eine Relativität im Sinne, dass alles wahr sein kann oder alles falsch sein kann, einfach so, willkürlich, sondern dafür haben wir ja die wissenschaftliche Methode oder Methoden entwickelt. Wenn wir uns einigen in einer Gemeinschaft, jetzt spreche ich von meiner Perspektive des Wissenschaftlers, dass eine bestimmte Methode unter bestimmten Umständen die Wahrheit herbeiführt, dann können wir daran festhalten. Das ist dann nicht mehr relativ, es sei denn, jemand anders kommt mit der gleichen Methode und beweist mir das Gegenteil oder dass die Wahrheit ein wenig anders aussieht. Aber auch mit den gleichen Argumenten, die ich dann benutzt habe, mit der gleichen Stärke des Experiments oder der Beweise oder der logischen Argumente. In der breiten Öffentlichkeit kann man das aber nicht so machen. Ja, wir können uns nicht einigen, ja, die Erde ist flach und dann ist sie halt flach. Ja, es gibt halt nicht so viele Menschen, die auf eine Methode sich dann einigen können, auf eine Logik sich dann einigen können. Deswegen habe ich dann auch am Anfang gesagt, dass die Demokratisierung der Wahrheit oder des Wissens nicht wirklich eine Lösung bietet. Ja, es muss in diesem ganzen Universum voller Menschen, voller Geister irgendwo einen Punkt geben, wo wir sagen können, wir halten uns jetzt mal an diese Wahrheit oder an diese Autorität. Lange Zeit war ja im frühen Mittelalter Aristoteles diese Autorität. Alles, was Aristoteles gesagt hat oder was man von ihm noch gefunden hat, retten können durch die arabischen Übersetzungen, das war die Wahrheit. Wenn er es gesagt hat, durfte man das nicht widersprechen. Dann kamen plötzlich ein paar katholische Priester und haben gesagt, Moment mal, was machen wir da? Das sind alles nur Wörter eines Griechen, ja, das ist ja gar kein Christ gewesen. Da müssen wir den mal verstecken in einem Archiv und wir haben dann ganz andere Wahrheiten erfunden, die dann auch für Jahrhunderte lang an Autoritäten gebunden waren. Ja, der heilige Augustinus und Thomas von Aquin waren dann auch solche Figuren. Und heute stehen wir da in einer Welt voller Influencer, die genau das sind. Alle sind dann Aristoteles und Platon und Immanuel Kant. Jeder stellt sich so dar in der Öffentlichkeit, als ob man eine Autorität ist. Und das Wichtigste ist dann, da komme ich wieder auf diese Sache zurück vom Anfang, wir können uns nicht bilden lassen, ja, in dem Sinne, dass wir alles wissen, dass wir diese Wahrheit in jedem von uns tragen. Aber wir können uns so weit bilden, dass wir erkennen können, welche Autorität in welchem Gebiet tatsächlich weiß, was sie spricht und welche Menschen überhaupt keine Ahnung haben. Und ich glaube, das ist dann das Wichtige, dass eine epistemische Gemeinschaft, eine Wissensgemeinschaft entsteht, die nicht unbedingt streitet um ein 0, etwas in einer mathematischen Formel, sondern darüber streitet, wer denn wirklich weiß,
ja, wo das Komma in einer solchen Formel zu stellen ist. Und jetzt auf die zweite Frage zu kommen, das gibt uns dann auch ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, das ist dann wichtig. Ja, wenn wir nicht wissen, was wahr oder falsch ist, müssen wir schon jemanden finden, der uns dieses Gefühl vermittelt. Wir können nicht immer nur auf diese negativen Beispiele der Geschichte zurückblicken, wo ein Führer, ja, oder ein Papst oder irgendjemand, ein Lügner, uns ein Sicherheitsgefühl, ein Geborgenheitsgefühl gegeben hat und wir seinen Wahrheiten geglaubt haben. Aber irgendwo muss dieses Sicherheitsgefühl doch da sein, sonst ist das Leben ja nicht mehr lebenswert. Und ich denke dann auch an eine Anekdote ist das eigentlich. Hegel soll so etwas gesagt haben, in seinen Schriften finden wir das bestimmt nicht. Jemand soll ihn gefragt haben, okay, und was ist, wenn Ihre Theorie mit der Wahrheit nicht übereinstimmt? Soll er gesagt haben, dann umso schlimmer für die Wirklichkeit. So first of all, I would thank you, and I'm already now curious to think of tomorrow when I'm looking back of being here tonight. What ideas, what new ideas I got from this talk I could listen to. Thanks a lot for this time with you. The question is the following. We were talking of truth. We were talking of how we can find or how we can approach truth. My question is, do we have the time today to find something we think it's true? Or are we bombarded with news? Are we bombarded with answers? And do we have not time anymore that we can say, I do not know the answer? Maybe you feel invited first to Ukraine. Yeah, sure. So it's a difficult question in a way because we need information to make informed decisions, and we need it right now usually. We need it rather quickly, but then once again we know that when we decide quickly, we don't have time for thoughtful, well thought decisions. Our decision might be impulsive and sometimes wrong. So this is a controversy, yeah, and this is a difficulty how to proceed. And I don't think I have an answer, because in an ideal world, of course, we need to have time to analyze. Once again, I come from a scientific journalism world, and therefore I understand that our limbic system that is responsible for emotional response is much quicker than the prefrontal lobe at the front of our head that is responsible for rational thinking, and it's much slower. If you want another comparison, there is a Nobel Prize winner, Daniel Kahneman, who is telling us about system 1 and system 2. System 1 is reflective, impulsive, and it makes mistakes. We make mistakes when we utilize system 1. And system 2 is the one that is we are lazy to utilize it. We have to make more effort to utilize it. But then when we do, we once again make informed, wise, thoughtful decisions that in the long run turn out to be much better. So I would say, if time allows, we should take time. But if it doesn't, then we once again have to encircle us with a reliable expertise, with a reliable sources that have not let us down before, and try to act quickly but informed.
I don't know if I have a good answer for you or if I answered your question at all, but it's just my thoughts on this issue. Thank you. So, haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Letzte Statement vom Podium? Wenn nicht, bedanke ich mich noch einmal bei den Gästen, auch bei den Leuten, die hier Fragen gestellt haben, auch bei allen Gästen, die hier uns zugehört haben, sich die Zeit genommen haben für die Hermannstädter Gespräche. Und vielen Dank auch von mir als Moderator an das Deutsche Forum hier in Hermannstadt für die wunderbare Idee, so etwas überhaupt ins Leben zu rufen und dann über so viele Jahre dann auch aufrechtzuerhalten. Ja, vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank für Ihre Fragen. Nun gehen wir weiter zum informellen Teil. Es gibt draußen etwas zu essen. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht das ein oder andere Gespräch auch draußen noch weiterführen. Und es gibt draußen auch noch die Möglichkeit, ein paar von diesen Dingen aus dieser Fakeless-Ausstellung einmal auszuprobieren. Wenn Sie Dinge nicht verstehen, sprechen Sie uns gerne an. Leider können nur die, die physisch anwesend sind, am Essen teilnehmen. Aber vielleicht gibt es ja in der Ukraine trotzdem jetzt etwas Leckeres zu essen. Und ich bedanke mich für die Teilnahme. Danke sehr für die Einladung.